Bulungi mbabuuzaako nti mwenna mwasuze mutya Mukama Katonda yebale kubakuuma buli omu ajja asinzidde okubanga alaba kugamba nti munnange weebale kugikererako ogenza okulaba nga tuluddewo amaanyi ne gakugwa naye tubadde mu kkubo nga tugezaako kubanga tusimbula ebyuma by'omuzungu obimanyi byo byekyangamu naye era nkugamba nti good morning, a very great morning. Nkubuuzaako munnange weebale kubanga okeddeko ate n'obeerako beererako ddala bingi tubiteekateeka byonna nga bibera mu Sunspire kakasa tewali kyogenda kubanga osubwa munnange abwentyo nengamba nti mwenna abatuse ku buwanguzi obwenjawulo congratulations Mukama Katonda yebali kubanga ate abakwatiddeko bwe mutyo munnange ne mutuuka ku buwanguzi obwo ate naawe munnange ali mu mbeera enzibu ey'okufiirwa n'abagambi mukadde waffe Mwanje yafudde naye ate ku makya g'olunaku luno olwaleero munnaffe mu media industry eno gwe basinga abaana okumanyanga ow'ebinyanyanyanya Suna Ben bwatu naye afiiriddwako maama we maama Kayondo oyo asobodde okubanga ate ava mbulamu bwenseno Suna Ben kitalo nnyo kitalo ddala ekyamaama Mukama akugumye n'abalala mwenna abali mu mbeera esifaanana bwesityo Mukama Katonda abagumye era abasibe ekimyu embeera yeeyo mwe tuwangaalira kimu kyokka weeteeseteese otya ng'embeera bwetyo ekusanze naye nga tulina ate essuubi nti ffenna tulizuukira era tulisinkana ku nnyanja ey'endabirwamu ekyo nno kibagumye era kibazzeemu n'essuubi nti abagenda tuliddamu ate ne tubasisinkana. Yes, ebintu bingi abigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bo bwasabye dda gavumenti abwetyo efuneyo olunaku lweteekawo olwa bulungi bwansi. Jjukira enkola eno ey'ekika bwe kiti erabibwako mu ggwanga erya Rwanda nga waliwo olunaku olukeera ng'abantu bonna mu buli kanyomero ka ggwanga bavaayo okubanga ate balongoosa ensi yaabwe. Ekyo nno kikuumye ensi nga nnyonjo bwe butyo n'obwakabaka bwa Buganda bwasinziddawo okusaba gavumenti eveeyo n'enteekateeka ey'enjawulo wabeewo ebitegekebwa oba olyawo ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda abantu basobole okubanga bakola bulungi bwansi eggwanga lirongooke. Kitandikira ku ffe enteekateeka eyo bwetyo yaliwo mu myaka giri egyedda naye ensi nga bwegenze ekula bingi bigenze bikyukiramu nnyo nnyini ddala naye singa enteekateeka bwetyo eddawo okusinziira ku bwakabaka bwa Buganda eggwanga lyaffe Uganda lyonna lijja kuba litereera bulungi era abantu bajja kuba babeera mu bitundu eyo nga walongoofu. Jjukira amakubo gagenda ne gazika nga newoyita tolabawo naye olw'okubanga abantu tebeefiirayo ekyo bakireka ne kibeera awo nga tekitegereka bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olw'eggulo ensi ya Uganda yasiibye era mu bya Dr. Kizza Besigye bavudde mu kooti ne bagenda okusaba n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala naye nga enteekateeka zonna ez'okumujja eri omulamuzi yabagambye nti ng'ennaku z'omwezi 25 yabawaddeyo akabanga ajja kuba ate aleeta ensala ye okusinziira ku ebyo baatutte mu kkooti bannamateeka bye ate n'owa gavumenti bw'atyo bwe yasobodde okubanga abaddamu tulindirire ate omulamuzi kiki ky'anaasalawo ne nga tusaba nti embeera eyo ekwatibwe mu bulungi obw'ekitalo abantu abali mu mbeera eyo enzibu basobole okubanga ate abavvuunuka ensonga eyo. Jjukira yaleeteddwa ne munne Obeidi naye omulamuzi n'agamba nti okusinziira ku ndaba gye yabadde amulabamu azibweyo ye agira awumulako bannamateeka be basobole okubanga bawoza nga taliiwo neera ne munne oli eyali munnamateeka we yali amwolereza Aaron Kizza naye olunaku olw'eggulo naye yalabiddwako mu kkooti nga naye azze okusaba enteekateeka emukolebweko naye ayimbulwe ave mu kkomera. Naye omulamuzi oba omwoleza wa gavumenti yategeeza kkooti nti tewali kiragiro kya kkooti kyonna kyajja kuta bantu bano wabula kyasaba busabye enteekateeka ekolebwe bave eri ate badde eno ng'era ne gavumenti mu nteekateeka eyo kyeri mu kubanga ekolako era nga Attorney General yakiikiriddwa muntu mulala taliiwo. Jjukira bali mu lukuŋŋaana lw'abannamateeka Rwanda eyo era yalabiddwako ng'atudde kumpi ne Ssemakadde ataaliko ekiwandiiko bakuntumye ne ŋŋamba taamubaka ejjeeke bwetyo bwe tutambula ensi bwetyo bwetambula naye ng'eso tusaba Mukama ekyo nakyo akikoleko kisobole okubanga ate kiggwa. President Museveni ayise ababaka ba NRM mu NRM caucus ku lunaku olwa Friday. Yes, lwe lunaku olw'enkya bagende babeeko bye boogerezeganya balabe ng'eggwanga balitereeza bagenda kwogera oba olyawo ku bino ebyokukyusa mu mateeka ag'amagye okulaba nga UPDF ekola etya budget priorities n'ebirala bye twasobodde okusomolako byokka nga bannamawulire bye tulowooza nti bye bagenda okubanga ate boogera kujjukira mu kaseera ke tulimu kazibuzibu olw'embeera nti nno waliwo amagye nti tegaddamu kukozesa
kukozesa abantu ate nga y'omukulembeze w'eggwanga agamba nti waliwo abantu abatasaana ate kubanga bawoleza mu kkooti ez'abantu olw'enneeyisa yaabwe oba n'akakwate kaabwe ku byokwerinda by'eggwanga. So n'olwekyo tulindirire ate alipoota enaaba evudde eyo mu kitundu kyeyo tumanye ate butya bwe tugenda okuba nga tutambula maaso okweyongerayo. So nga ate n'abalimi b'emmwanyi abawandiisiddwa ennamba zaabwe zitiisizaamu abakulembeze kyatuukisa ne bagamba nti ennamba ze tulaba nga ntono. Bano abalimi b'emmwanyi baweddeyo. Jjukira mu kusookera ddala enteekateeka eno ng'etandika baasooka kugaana. Abakulembeze abamu basooka kugigaana nga bagamba it is not right. Why would we write this? Naye nekitegereka bulungi nti it was a directive from the international market oba ensi yonna nga egenze ne trend eyo era we started on the thing writing noting down every farmer, every coffee farmer n'obunene buki bwalimira na kikyafulumya wali. N'olwekyo kakati ennamba zaabwe ezafulumiziddwa abantu abamu ne bavaayo nga beemulunganya bagamba zino ennamba si ntuufu. Kale nno ansaba gavumenti n'abavunaanyizibwa baddemu bakole omulimu guno mu ngeri esingako okubeera ennungi ekintu sobola okuba nga kitambula. Naawe atanaba kwewandiisa nga olina okwewandiisa bambi naawe genda weewandiise ate tusobole okuba nga tuyita mu mbeera bulungi nnyo nnyini ddala. Okuvaako ebweru w'eggwanga emmundu ekyaseka buteddiza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naye nga tusabira mirembe mu kitundu ekyo. Ajjukira nti ne gavumenti ya Uganda kyategerekese olunaku olw'eggulu nti amagye ga Uganda gayingidde ekitundu eky'Ebunia that is era Eastern Congo okulaba nga gakuuma emirembe okulaba nga bannayuganda ate nabo tebatuusibwako bulabe so nga ate n'eggwanga nga Congo nga balitaakuluza ku bantu ate abaagala okuba nga balisaanyawo. So tusabire emirembe gisobola okubukala kubanga bo aba M23 oluvannyuma lw'okumaliriza ate ekibuga kiri Bukavu bakyeyongererayo ddala okulaba nga ate bawamba n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Eggwanga teriri mu mirembe n'akamu ate singa mulirwanaawo abanga talina mirembe omanya nti ekiri ewuwe woonaasirika kijja kujja ewuwo kiringa kulaba muliro nga gukutte ennyumba ya mulirwana gwe n'osirika n'olowooza nti ewuwo tegutuuke w'osirika ogenda okuba oliawo nga ate n'ewuwo gutuuse. Tobanga buli obukadde obwagaana buli omu okuggulawo nti najje n'alya ggwe empologoma yamaliriza abombi ate ebalidde. So bwe tutyo naffe tusabire eggwanga lya Democratic Republic of Congo gwe bw'oba olina ky'osobola okukolawo okulaba ng'olutalo lw'e Congo luggwa embeera eyo nayo esobole okuba nga etutambulira bulungi nnyo nnyini ddala. Wali ebweru w'eggwanga wala Trump ate munnange teyeefuulidde owa Ukraine era owa Ukraine ali eri anyeenya mutwe agamba I do not really understand what Trump is because yesterday President Donald Trump described the Ukrainian president as nothing else but a comedian who can only act but not even a presidential material. Ekyo nno kyanyiizizza nnyo omukulembeze oli n'agamba omusajja ono bino byasobodde okwogera. Jjukira ennaku zino omukwano gubasaza mu kabu wakati wa Trump awamu ne Putin that is the United States of America n'eggwanga erya Russia era kaakati enteekateeka ze bali muzeeza okuteesa ate butya bwe bamaliriza olutalo lwa Ukraine. Bingi bigenda maaso mu nsi ojja kweyongera okuba nga obitegeera tugenda kuba ate tukomawo tukuwemu ebisingawo mu mpapula z'amawulire osobole okuba nga ate obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Katukomewo kati tovaawo. Is
Iga Urade wonga bukanyi wonna Kezako Yesu nabe Oyakona ekisa Omuntu amuzula telera Ubayeye kwagala Nonya Bola Osula echoma chino chengabati Katonda haye kwagala Nonya Bola Osula echoma chino chengabati Katonda haye kwagala Zabira bonna abalemererwa Omuntu talina kyakwambala N'abaana benga bazunga ku kyalo banoonye anaweerera munoonye Katonda gaba omuntu amuzuula terera Ubayeye kwagala Nonya Bola Osula echoma chino chengabati Katonda haye kwagala Very, very good morning. My name is Comfort, and thank you for being right here with us on Hope Channel. The program is Sunspire, together with Inspired by Comfort. And today we are going to look at 3 lessons that I promised to share with you. Remember, this week I said I'll be sharing my top 10 lessons in life, those that I've learned the hard way and those that I've just learned, as I have grown up in life. Yeah. So we talked about relationships. We talked about knowing that not all opportunities are worth taking. We talked about having self-control, and then we talked about us being able to value each and every person because everyone has a value. So today I want us to talk about rest. Yeah. So many of us think that because someone said you have to work hard, that means you don't have to rest. Many of us think to be rich, I have to work from 4 a.m. in the morning up to maybe midnight and then sleep for 2 hours, 3 hours and what have you. But allow me to tell you that rest is as much needed as the work that you put in. If not anything, you should be able to rest enough, or even more than how hard you work, because at the end of the day, if you are not resting, that means you are doing a disservice to your health, and before you know it, your health will be gone. And we know that health is wealth. Without health, no matter how much money you have, it's going to all go to the drain. So make sure that as you're making ends meet, as you're working very hard to become, rich, to become a better person, you also take the initiative to rest, because rest is needed. And I want to ask you, do you take annual leaves? Do you ever sit down and say, okay, I've been working so hard throughout this year, I need maybe my annual leave, I need 1 week off from work? There are some of us that are workaholics. We think we have to keep working without resting. Please take that vacation, please take that weekend off, take that day off, because you need it. So many of us wait for when our bodies speak, but by the time your body is speaking that you need rest, in most cases, it is too late. In most cases, your condition is deteriorating. By the time your body screams and says, no, enough is enough, and you break down, you're in a very sorry state. So as you're working very hard, as you're making ends meet, it is important for you to know that you need to rest. Yeah, so this is your sign to take that break, to take that 1 day off, that weekend, or that annual leave. It could be a month, whatever the case is. And then
The second part that we're going to look at today is for you to know that responsibilities are not chores. Yeah, responsibilities are not chores. They are a blessing. So ever since I got to realize that when I am given an opportunity, when I'm given a responsibility, it is not a chore, it is not a burden, it is a blessing that the Lord has given unto me, because there is no way you're going to be given a responsibility that you cannot manage. The Bible is very clear. God cannot give you more than you can endure. God cannot give you more than you can take in. He cannot allow what is too hard for you to go on in your life. We have various, case studies in the Bible. Talk about Joseph, that, temptation that he had. Talk about David, the challenges that he faced. Talk about Job. Talk about Abraham. So many examples that we can be able to look at. But every time you are getting a responsibility, come to think of it, do you think you're the best person for that responsibility? Do you think you are the only person for that responsibility? No. God has given you the opportunity. God has given you the blessing to be the one to take on that responsibility. Let's talk about those of you that are taking care of your family, taking care of your siblings. I mean, God has blessed you with that money for you to be able to bless other people. God has not just, like, you are not getting this money just for the sake of getting the money. No. Had it not been for the responsibilities that you have, then I am very, very sure that you as an individual probably will not even have the money that you have. So every time you have these responsibilities, even at our places of work, even at church, when you're given a department, I mean, you're not the best person that can take on that department. You are not the only person that can take on that department. But the Lord has blessed you to be the one in that responsibility. So let us stop looking at responsibilities as burdens. Let us stop looking at responsibilities as chores. Let us start looking at them as a blessing. When we shift our mindset from, taking this as I'm doing this person, a favor, I am helping them and what have you, then we are better off. We will not even feel overwhelmed by whether these people appreciate what we do or they do not appreciate what we do. And lastly, for today, growth does not happen in discomfort. You need to know that. Growth does not happen in discomfort. Do not sit there and think to yourself that at the comfort of my home, in the comfort of my space, I am going to be able to make money. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way. If you want to become the best version of yourself, you are going to make some uncomfortable decisions. Decisions such as maybe I'll have to wake up earlier than I've been waking up. I'll have to save more. I'll have to stop buying luxurious things because I do not need them. I will have to start being accountable. I'll have to start doing ABCD. Like, you get out of your comfort zone for you to be able to make a difference, for you to be able to actually, grow. So if you want to grow, you will have to get out of your comfort zone and into the discomfort for you to be able to explore your mantle, for you to be able to explore what it is that you can do to the maximum. That is all we had time for today. My name is Comfort, and thank you so much for loving Hope Channel. Thank you so much for loving Inspired by Comfort, and thank you so much for loving Sunspire. Please do not go away. Tell other people about Sunspire. Tell other people about Hope Channel. You can watch us on TikTok. We are live right now. We are on YouTube. You can also watch us live right now on the Hope Channel app. All you have to do is go to Play Store or Google Play Store or Google app, and then you download the Hope Channel app. So once you download the Hope Channel app, you're going to see the various Hope Channel stations that we have. That means Uganda, like the various countries. So you'll be able to, when you click to Uganda, you will be watching or following whatever is happening live on Hope Channel Uganda. So make sure to download that, such that even when you're in a car, even when you're moving, you're at work, you are able to watch us right here. I also implore you to continue supporting Hope Channel. That 1,000 shillings, that 2,000 shillings, it goes a very, very long way. Evelyn Kwikiriza, greetings to you. Thank you for watching Sunspire, and thank you for watching Inspired by Comfort. Do not go away. We continue with Sunspire.
Oh yes, I welcome you back from comfort, and I think you've been inspired. And I urge you to take these things very much serious, because if you do not do that, I do not know the kind of life that you're going to live. Yesterday when I was in church, I preached about patience. Yes, and I told these people that if you're not patient in this world, Mukama gwakuvuddeko. Kubanga his timing is not our timing. Exactly. We can be here yearning for everything, but because we are not patient, we hit the snag, and everything that we had planned just die away. So be patient, my brother, and everything will move on very well in your life. In Papula Zamawuli. I sat with the Daily Monitor. Amanyi comfort kati edoboza vadisa mu speed. Kakati nange njagala ansoke wano edobozi ali umuzemu asobola dikomyawo nga likyaliri eryo ebyabakyala mubimanyi. So for that, 4 NUP officials abducted the National Unity Platform party. Says 4 of its officials were arrested at gunpoint on Tuesday and are being detained at Mbuya Ame barracks in Kampala. So mu Daily Monitor emboze yomweri ojja kuba ogifuna. A second court martial war call for caution with MPs of the NRM party set to meet President Yoweri Kaguta Museveni today to discuss introducing changes to the UPDF Act 2005. Legal Minds and Human Rights activists have warned both the president, his executive, and the NRM MPs to tread carefully and desist from enacting a law that may pose adverse consequences to the country. This approval, they claim it is irregular for armed civilians to be tried in military courts, yet they believe a man can marry another man. What kind of reasoning is that? That is a question from President Yoweri Kaguta Museveni. According to the crime report that was released yesterday, 26 people are killed every day. Wow. That is really a very big number in this country. The crime report reported over 5,000 people died last year. That is in accidents. Wow. Now that means on our roads we record 14 people dying every day on Ugandan roads. That is very much dangerous. I don't know how we're going to do away with that. I think we have so many campaigns that are currently ongoing to Edeko, to Kolachi. People are trying as much as possible to sensitize, but at Dewa Mateka, Agafuga, Ebiduka Makubo. Yesterday, the other day, we received new guidelines on how to drive on Ugandan roads, where we were driving 100, at least we go to 70, where we're at 50, at least we go to 30, so that we can have peace on the roads. Because if you realize, most of the accidents is overspeeding has a very big percentage. People that were overtaking, people that were, kuyisa, in details. In my preaching yesterday, I talked about such a driver who cannot be patient. When you are rushing and you overturn or you overtake, when you overtake, you will reach. But immediately after reaching, this person you've left behind will also reach in just a few minutes. But again, what if when you override me, you hit something? Exactly. And you know what happens is most people, but I keep telling people, even my husband, I keep telling him, you know what, we're about to say, like, we are going somewhere and we are already late. Let you be late. Like, we are already late. We knew we were supposed to be somewhere by 10. But then we are setting off at 9:30. What were we expecting? You know, like, if you're not supposed to be somewhere at maybe 11, set off at 9, but you don't set off at 10, at 10:30, and then you expect to be at a place at 11. You're using all the possible speed that you can already work yedda. You're not going to turn back the hand of time for you to be able to reach Mubudebuli. So you're better late alive than
never arriving at all. Yes, Yeah. also Isimba Dam contractors, MPs clash over defects as Princess Zahla Aga Khan embarks on tour of East Africa. Crime report in Kubulide, police beyafulumiza, abana, wubbi, assault, self-related offenses, domestic violence and homicides cases. Zonna mwezili, ojakuba osoma empapula zamoe. Court leaves messages, lawyers buffered over next ruling date. Bwebaga mentinga, abiri mutano bajokoma. Also, Adam Museveni summons MPs over military court, and Byanyima to Museveni, you can't break messages, spill it. Oyono yemuchara womami. Justice Mugambe's modern slavery trial kicks off in the UK. And Uganda's tax ratio to GDP stagnates at 13%. That is the Ministry of Finance report. As without fixing our politics, these legal dramas will remain merely academic. Nebirala bingi nnyo. Ours is not just a car, it's a legacy. Ojja kubanga ofuna DM today mu Daily Monitor. Ebyo byensobodde okubanga ate nkujira mu Daily Monitor. Ate tusobole okubanga tufuna the new vision. Emboozi nnyingi ezirimu. You will buy the papers and you will enjoy them very well. Okay, so wetugendako mu the new vision wano batandika notugamba mbo breeding cattle worth 3 billion Ugandan shillings stolen at gunpoint. Soldiers raid government farm, steal cows. Bano babanga bebi. Soldiers, I feel like babanga bebi. They are mandated to protect and keep. Kakaja, it's because when you talk about a soldier, you are the government. I mean, so you've already it doesn't make sense. Sure, it does not make sense. Probably something is wrong somewhere, but whatever the case, we just hope it is. How did they so do I know that? they go ahead. The details are right there in page 10. Okay. Please get yourself the new vision. Also, look for all these details. And then when we get to the crime report that was released yesterday by police, Tulabanga, they have named the worst hit regions last year. Omwasingamu Obumenyibwa Mateka. We see Rampara standing at 3,877 cases. Yeah. We have Old Kampala standing at 3,604 cases. Katwe with 3,584 cases. Luweero at 3,374. Wano we are seeing Kwen Yesembayo wansi 2,224. Jinja Yedidide Sembayo at 2,324 cases. So batulaga Nero Ampara wabera yochi. Like you would think exactly, you would think such districts tezibera ko mitawanya as such. Then one ne batugamba nti Besigye to no fate in 5 days. Yeah. Yesterday I attended the court session. Yeah. But when the judge asked for Besigye's lawyers to do a written notice, I had a moment with a lawyer afterwards. Mbuza, what does this mean? And she tells me, you know what, this case might take a month. Yeah. For Besigye to get to Okumanya. Because she said, first of all, when they submit, they are written. Yes. Yeah. They have to give the judge some time to study it. Yeah. And then they have to give the other side. Because I heard from Attorney General to the principal judge, and then to the courts, and then back. So I do not really understand the court system. But I think what I urge now, I really need to see this done. According to myself, let them follow the right procedure so that the man can be set free. Because we are not going to be there crying every day over the same matter. So, they're telling us of when they say Besigye to no fate in 5 days, let's see what. Please get yourself the new vision. I'm sure but they analyze the situation for you to be able to understand it better. They said Justice Douglas Singiza of the Civil Division of the High Court directed lawyers representing Dr. Kizza Besigye and his aide Haji Obeid Lutale and the state attorneys to file their submissions by the end of business today, saying he will deliver a ruling before February 25th. Okay, let's wait and see how that is going to go. Yeah. The fact that he was able to oksembeza yesterday's hearing closer, maybe there is something actually good coming out of. So let's wait and see what's coming up. Situation, they're human also. So and then newly appointed judges sworn in. President Museveni yesterday presided over the swearing-in ceremony of 9 recently appointed judges at State House in Tebe. He called for a justice system that aligns with Uganda's cultural and historical context. Details are on page 5. And then when we go to page 4, the First Lady tips Ugandans on Thanksgiving attitude.
Mrs. Janet Museveni has urged Ugandans to adopt an attitude of thanksgiving to God in all circumstances. She emphasized that thanksgiving acknowledges God's sovereignty over our lives, particularly when done publicly. So, and gratitude is one thing that I talk about. I have a gratitude challenge with my clients. Yeah, we normally go into a gratitude challenge like for 21 days, and the results are amazing. When you start living a life, this person is so passionate about politics, opposition, so everything that happens, so I was telling her, you know what, relax. At the end of the day, First appreciate yes, at the end of the day, exactly. So at times what can I do? If really I cannot do much, the best thing I can do is to get on my knees. So let us, when the first talks about thanksgiving, because when the Bible tells us that in all things, through prayer and supplication, we should make our requests known to God. Thanksgiving. It is very, very important. Then President Museveni welcomes new envoys, calls for stability. SFC commander stresses need for continuous training. Digital number plates project hits a snag. But I think that's saying the rollout of digital number plates in Uganda has faced significant delays, frustrating motor vehicle dealers and raising concerns about the capacity of contractors to implement the project. Bwacho Nelson Mandela Muhozi emboze na chulete. Please gendayo olaboy obuzibu obuliwo wano URA denies delay claims. Tuna Transport Ministry responds. Local production facility na yo get day, and how other countries do it. Bagezako kulaga from all angles. People that are involved in this situation, in this project, what do they have to say? Okay, so Beto yongerayoko njagala bayo one update in the new vision, and then we call it quits. Okay, Isimba Dam is a time bomb. Awenjagala tukomola kulwalero. Chikwa senaku inti minister yatugambye if that tax waiver is not applied, then chitegezabana Uganda, where they would have paid 500 maybe say shillings for masanyalazi, they'll end up paying like 800 or 900 shillings. So they're asking for one more year. Yeah. It's what I want to ask. If we have not been able to see the impact, if we not be able to see why would we give you one extra year? I mean, this is at the cost of a taxpayer. Uganda mukama vayo otuyambe Betty Mpologoma asibye mukulu we Nasoro ebyo biri mu bukedde ebyabesije ebibadde mu kooti nga bannamateeka be asatu batunka n'aba gavumenti songa ate esisinkano ya America ne Russia esatiza aba Bulaya. KCCA ekwasiddwa etawo ya sawa ya Queen bayinginya ba ministry y'ebyenguudo bakwasiza KCCA mu butongole okulabirira enguudo ezikoleddwa okugatta n'okuyingira ku ssaawa ya Queen. Ebikoleddwa byonna bimazeewo ensimbi obukadde bwa dola za America 81 mu bbanga lya myaka 6. Ssente zonna zaava mu gavumenti ya Japan ng'eyita mu kitongole ekya JICA. So ate nga abasawo bazudde yegu mu paapa bazudde yegu amawugwe mu mawugwe ga paapa ate nga ne yegu chechi yegu pneumonia ekyabadde mu kooti. Betty Mpologoma wuno tumulaba ne munne Feibe Nasolo songa obulabirizi bwa West Buganda eri mu Masaka abafunye omulabirizi omujja banoonya obukadde 8 basobole okubanga bamutuuza munnango oyo. Yes, katubalindire tulabe poliisi erwanyisizza obubinja bw'abazigu n'abatemu 6. Yes, akusinzira kwa reporter ya police songa ate emotoka etomedde olukomera enambole ne yevulungula wano tugirabanga tekyali motoka ngeri mu deformed abyokola obutakosebwa musana webiri wano babikuwadde ndaba bavubuka wano n'abakyala nga bali kubi watermelon beerira songa okukomolebwa kugoba endwadde z'obukyafu okusinzira ku Dr. Muzafaru Gizamba songa ate abayizi bakope app ewonya
ekuwonya ekiso ekuwonya ekyo abayizi boleseza obuyiiya bakoze app okay abayizi boleseza obuyiiya mu kuvumbula tekinolojiya bwe bakoze mu byobulamu ne science ne basuubiza okuleeta enjawulo n'okutwala eggwanga mu maaso singa babeera bayambiddwa akabizi ba University ya East Sebat. I think chebogerako omanyi right now kati bogenda some hospitals. One of the hospitals that I know is Henrob eri abachala like bogendayo they can operate on you nga tebakusaze era when you go to Aga Khan baina bibaku inserting amu they use nga olaba CT scan balaba ebiri munda they able to view ne bamanya we are cutting here tugenda kusala wano without necessarily cutting you wano kungulu Okay. So that will be amazing. Betubanga tufunye such investors in Uganda. Tuongere kusabira mbeera eyo etambule bulungi bana etemwerabira aba solo gadgets abatunda amasimu amalungi ate ku bei eyenseko obuseko gwegenda ko wali ku kisa kya Maria mu Kampala awo ojja kuba obasanga ogwo otuukawo anonya solo gadgets webe kubuze nonya at least eduka ku gali opposite galiraya awo shop K 338 ojja kuba wefunira essimu ennungi ate ku bei rahisi era ate bayina amasimu ageni Samsung iPhone mwabagala okwata ne Itel gyeziri and they have both enkadde nempya aina wagalo kanike simu yo nacho basobola okubanga bakikola ko solo gadgets abotuukayo go bagamba bugambi nti nawulidde ku Sunspire timutunde simu ennungi mbadde nze mu nguzeeyemu ne bambi togendayo nga tolina ssente tebatunda ku kibanja mpola bwana kitandika kujja bagamba nekirala kye bayinza okukola bwe baba kutunda o savinga nabo yes chokola nti banayinza njagala iPhone ya bukadde bubiri chokola otekaya akakaddeko notekaya atano bezigwayo nga bakuwe simu yo Bagala bajikwete sasudde omala kusasula kale katugereko mu kumwa katono ate tukomeo temuvaawo. This is still the Sunspire. Before our eyes, we are fortunate that we serve one who is never caught off guard. Are the prophetic revelations foretold real? But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Where is the end time hope in all these things? The Bible tells us that when we begin to see all of these things happening, lift up your eyes, for your redemption draweth nigh. All these questions and more are answered in your lovely program, The End Time Hope, every Thursday, 9 p.m. with your host, Such a Felix. All these questions and more are answered in your lovely program, The End Time Hope, every Thursday, 9 p.m. to 10 p.m. with your host, Kisache Felix. And to get the details of everything that transpired in the night so that bwe ayetekateka okugenda okuzika olwaleero ensonga zino ozifuna bulungi njogedde ne audience bbiri ey'oluzungu n'ey'oluganda kasaba bitegedde era nkakasiza ddala nti everyone has gotten the point very well. So for that note njagala okubanga nfuna omukyala ku mpewo wano twogerezeganye tusobole kubanga tutegeera bulungi atubuulire tugenda kwogera na muzzukulu leero tugenda kwogera ne mukyala Esther Nsuuga ate ng'ono ye yakulembera abakyala ku Central Uganda Conference muzzukulu wa Musumba Eridadi Mwesige Mwanje yatufuddeko tukkiriza nti ng'omuzzukulu alina ekifaananyi kirungi ekyajjajja asobola otusigira ekifaananyi eggulo Musumba Ntulo yatusigidde ekifaananyi eky'Omusumba from perspective ti yaza mulaba ng'omuweereza kati leero twagala muntu wa famire ate tukkiriza nti omuzzukulu ono ye muntu omutuufu okutuwako eyo perspective twongere okumanya n'okutegeera who Pastor Mwanje has been. Nze bwe nali nkula nakula ne jjajja wange
And when you were talking about this old woman, buli kye wayogeranga at least nali nkimanyiiko nga taata wange ne wannyumiza ekintu nange mba nakirabako ng'okiraba taata kyagenda kituufu jjajja bw'atyo ate the sad thing is my daddy left a bit earlier than Jajja, so I took a lot of time with Jajja for over 14 years nga tuli awo tunyumya twogera kino andabiridde ankuzizza nga mumanyi bulungi era nga kati ng'omutegeera ku Jjajjaawo nsobola okukugamba buli kimu kyayagala ne kyatayagala. There's a relationship between bazzukulu ne bajjajja baabwe that you get to a point olumu ne weesanganga omuzukulu asinga otegeera jjajja okusinga maama n'olw'ensonga eyo. Hello. Good morning, Mrs. Nsubuga. Good morning. How are you? Fine, thank you. Thank you so much for accepting okubeerako wano. Tuli ku the Sunspire, amanya nze Joan Comfort awamu ne Derek Lwanga wano ku Hope Channel. Yes, thank you so much for accepting to talk to us. Woogiridde ku ssimu nga tutegeeza abalabi nti oli muzzukulu w'omusumba Mwanje era nga gwogenda otuwa ekifaananyi ekisingako eky'omusumba gwe ng'omuzzukulu biki by'oyinza okwogera ku jjajja? How has he been like mu personal life nga tuggyeko obuweereza? Weebale nnyo nnyabo. Ogambye nga tuggyeko obuweereza. Iye nnyabo. Jjajja abadde omuntu ow'ekigambo kye nga bw'aba asazeewo era akolerera ddala paka bw'akituukiriza. Obudde muntu ayagala abantu ate nga musanyufu, muweereza mulungi ate nga mukozi, abadde atunula mu maaso era ng'asiga ensimbi ze naddala mu ttaka. N'erimu ku lyo siyinza kumwogerako nga neebala mu buweereza nti era mubaddemu n'okuwaayo eri ekkanisa ekkanisa zisobole okuzimbibwa. Yasisiyinza kwogera ku lyo gye neesogera ku buweereza nga naafuna omulala gw'abadde naye akoze ekisone ekisoboka okulaba nti amujjanjaba bandi mu bulungi ne mu bubi atuukiriza naye tebayinza kyepaka jjajja gwawumudde. Nnyabo. So bwe tutunuulira njagala okubuuza nti ng'omuzzukulu biki by'oyinza okugamba nti nze obulamu bwange bwe mubutunuulira kino mba nakijja ku jjajja? Nzira ku buweereza. Kubanga yayagala nnyo okuweereza. Nange ndaba nga kirabika layini yeeyo. Ye nnyabo. Kakati mukyala Nsubuga, mukadde waffe kitalo nnyo yawummudde. Embeera eri etya okuva ekiro kuba jjo twafunye alipoota okuva ew'omusumba Ntuuro Hannington ng'atubuulira nga ground bwefaanana ekiro nga bwe mwakiyita mu the other day lwe yafa. Kakati omuntu atannaba kutuuka twagala omusiigire ku kifaananyi ku mbeera eriwo n'enteekateeka nga bweyimiridde kubanga abantu batera okugamba nti bwe batugamba okuziika ssaawa 6 oba 8 baba bategeeza 10. So kakati abantu ng'abo yogerako eri bo abeeteeseteese ate okujja okubawerekererako jjajja. Mukama tumwebaza ekiro yakituyisizaamu bulungi mu nnyimba n'obubaka era okuziika tuziika leero wano ejjoggo okuziika kwa ssaawa 8. Yeseba. Kati okuziika kwa ssaawa 8 enteekateeka eyimiridde etya? Ani agenda okukulemberamu okusaba n'ebifaanana bwe bityo? Tulina omwogezi okuva ku Bulabirizi Central Uganda Conference ate era n'omwogezi okuva mu East Buganda Field. Yenteekateeka enkulu ey'okusinza bwekyo bwegenda okubeera. Mukyala Nsubuga, tusaba olagireko ku muntu eyali agadde okujja. How do they get to where the burial is going to take place? Kati bw'aba avudde
ng'ayise n'alya enamugongo bw'asanga roundabout eyo erimu liba lidda seeta eddala liba lidda bukeerere kati aviiridde eryeseta n'aviiridde enamugongo bonna balina meeting point awo ku roundabout ne bavaako ku chorus ne bagenda ku kyettaka bw'atandika ekyettaka ajja kuvugako alabe ekkanisa ya Jogo SDA Church eri ku mukono ogwa ddyo ajja kugiyitako asange batunda firiigi enkadde bayitawera ku bifiriigi ejjogo wawo n'ekipande kinene ekya Nanti Grammar NANTIE Nanti Grammar kya ssomero wamala okukiikako katono bw'ati ekkubo liri ku left okuli ekipande kwennyini waliwo n'akapande aka Lucky Dolphin nako kalanga ssomero naye nga kali faint kati awo wakyamira ku left neyeeyongera maaso era ajja kuddamu asanga akapande ka Lucky Dolphin ak'essomero gye kasonze gy'agenda naye nga bw'aba avudde wali ku wakyamira ku left ng'avudde ku kidde bukeerere watambulika teyeetaaga kulinnya booda so wano roundabout gyogerako we bayita Misindye emaaso awo wakyamira nga tetunakuta nakitegerako oba ndabeko ku bitabo Musumba byazaawandiika ng'abazzukulu ng'abaana what plans do you have to keep on his legacy? Do you have plans of republishing these books or circulating okulaba nga amagezi ge yawandiika oba ge yateekamu ebyo ebitabo tegagenda naye? Enteekateeka weeri newenjogerera kati weebuli so project ejja kusigala ng'etambula enyabo tweyanza nnyo tweyanzeege nkakasiza ddala nti ababadde beetaaga okubaako kye bawulira okusinziira ku mbeera nga bweri eyo bajja kuba bajja omukwano gwo nejjajja tugukwebaliza era netukwagaliza okutambulira mu bigere bye footprints ze okusigala ng'okyakola omulimu mu Central Uganda Conference naddala mu bakyala kali Mukama abagumye mwenna nga famire era ayongere okubakolamu omulimu nga jjajja bwagumukozeemu kale kakati omusumba ono omuwumuze kakano mukaseera kano omusumba Eridad Mwanje Mwesige omusumba yali muweereza mu kanisa ya SDA naye yatuuka ekiseera n'awummula yazaalibwa 1919 yawasa mukazi we Eseza Nakitto 3/12/1941 ebyembi mu January wa 2020 omukyala n'awummula obulamu bw'ensi eno baamala mu bufumu emyaka 78. Wow, that is a very great milestone. Very long. Era omuzukulu akyogeddeko nti abawe ekyokulabirako ekirungi. So baweereza bonna okutuuka bwe yawummuzibwa olw'emyaka. Mukama yabawe ezzadde eri abaana abalenzi n'abawala era omu ku bo ye mugenzi Israel Kalyango eyali omukadde we Najjanankumbi SDA Church. Kalyango ono yali Kalyango ono ye yali azaala Esther Nsubuga akulembera ekitongole ky'abakyala obulabizi bwa Central Uganda Conference oyo gwe tubadde twogera naye kaakano. Eridad yawandiika ebitabo n'ekimu ku byo ye entandikwa y'obwadiventi mu Uganda ekyo nga kyafuluma 2016 n'ayogera okusinziira kwawandiika kino agamba nayogerako naye nga mukyalidde yantegeeza nti okutya Mukama kye kimu ku bimuwangaazizza era ekyo yakyogeranga buli wamu bwe yajjanga ku Prime Radio nzijjukira waliwo yankyalirako mu ofiisi nali mu ofiisi emu ku Prime Radio nankyalira nga yalazze kusabage nga bwe nakutumiza nti ajja n'asaba njagala kutumirako ku bantu ne tumuoga omukisa n'atumira n'asabira n'okusabira abantu bwe yajja mu ofiisi yalabye ebigambo yangamba nagamba muwala oweerezanga Katonda nga teweesiiseemu kisasula neŋŋamba so
ekyo baba yogera ekyo kituufu ekyo ddala so nga ate walagamba nti okubeera omwegendereza naddala mu nneeyisa n'endya nakyo kimuyambye okuwangaala ng'akyali mugumu ddala. Kati waafiiridde emyaka 16 namubuuza lwaki wadde akaddiye naye akyasobola okwogera obulungi Olungereza. Bw'atyo yategeeza nti yasomesebwa bazungu ate yettanira nnyo okusoma ebitabo eby'Olungereza. So n'ekirala yaliko omusomesa era nga anyumirwa nnyo okwogera Olungereza. So Olungereza lwafuuka kitundu ku bulamu bwe. Ku nsonga y'obufumbo yategeeza nti obufumbo bulimu ebintu ebikulu bisatu weewaawo bina: okwesiga Katonda, okuba n'empuliziganya ennungi muno, obwesigwa buli omu ne munne, okwo nno gattako okuyigaŋŋana. Getting to understand each other. Yes. Those are very important pillars. Wetwalira amagezi kati olwo amagezi gano buli omu alina okukwata munne okuba ow'omuwendo eri munne n'eri abalala. Okusaba kikulu nnyo nnyini ddala mu maka. Ebyo nno bijjiddwa mu katabo obusobozi bw'abasajja 2020 akawandiikibwa Omusumba Kasumba Richard. Baako kyoyiga mu bigambo ebyo by'owulidde ku Musumba. Abadde muntu wanjawulo, ndowooza akubuulidde wano otumalidde era nga tulina kaddoozi ate ke tukusikiddeyo ku bulamu bwe. Kiki ky'osobola okuba nga oyiga ku mbeera ye nga bwe yawangaala. Gwe n'owangaala mu bufumbo emyaka 78. Kitegeeza nti whatever he said about marriage was out of experience. Moral authority. Yes, he had the moral authority to speak about marriage. Ate eky'Olungereza ekyo ne kiyinzizaamu amaanyi nti eriffe aboogezi b'Olungereza. And by the way, let me tell you, he had this good English. Nga bw'omuwulira pronunciations nga ziba zeezo. Kali nga bano manyi eri aboogezi b'Olungereza nga I remember when we were still in school we used to call adjectives as adjectives. But when I went to campus there was a nigger who would call adjectives adjectives. I was like, adjectives. I say, oh my God. There are some words in English is very silent, but I think it happens with all enemizona, right? Enemizona zinamu those silent words and letters. So twebaza Mukama olw'obuweereza n'obulamu bw'Omusumba, and nga bwe twebaza Mukama twagala okutwala omukisa okwebaza gwe awagira omulimu gwa Hope Channel Uganda in a very special way. Twagala tukwebaza gwe owa Central Uganda Conference, omulimu omulungi nnyo gwe mukoze. Yes, tuzze tubakubiriza bane tuwagira omulimu guno gwa Hope Channel, kuba Hope Channel byekola oyinza obutabikola, and indeed you listened. Bwe tunulira ekirabo kye muwadde Hope Channel omwezi oguwedde, twebaza bwebaza, and we understand that you appreciate the work that Hope Channel is doing. Temujjanga okwo bane twongere okuwagira Hope Channel, twogere okutegeeza abantu abala ku mulimu gwa Hope Channel, tulabe Hope Channel kuba toyinayo TV ndala. Toyinayo TV ndala okujjako Hope Channel. Wagira abatuwagira embeera yonna ejja kuba etambula bulungi. Solo gadgets genda yakuwa essimu ojja kweyagala, tojja kubanga ate wejjusa kubanga munnanga atambula naffe ate we kasito wagira Sunspire kyangu nnyo. Kasito wagira Sunspire kakasa nti ojja kusuuma omulimu oba ogukoze. Yes, omulimu oba ogukoze. So n'olw'ensonga abantu abavaayo ne bagamba bannaye bano abantu omulimu gwe bakola tugwagadde ne bateekamu ensimbi nabo mubawagire basobole okwongera okutukola ki naffe okutuwagira. Era bw'obaagala essimu UK used oba empya ttuku ng'eva mu boxi iPhone Samsung gende nga tuku boxi ng'osooka okola ki openinga oba genda ku Solo Gadgets wali ku kisa Chamaria opposite Galilaya. Eduka 338 K338 Solo Gadgets ojja kuba ate omutuukako bulungi asobola okuwa kyeweetaaga. Tugenze mu police report. Ensonga zaatabusedde abantu bafudde bangi ate nga bakyafa bwe tutegendereza. Okusinziira ku police report, we've started implementing the sub-county policing model where we shall have 18 police officers at each sub-county this is aimed at decentralizing the police services closer to our people, enhancing crime prevention in the communities and enabling quick response to crimes. Jukira obuzibu emisango bweyongedde kubanga okusinziira kwa reporter assault up to 29,000
29,580 cases were reported in 2024 compared to 29,881 cases reported in 2023, giving a 1% decrease. Kati ekiriwo kye kino batulaze nti when you look generally, yes, there is a reduction in the crime. mu bubuzi bw'emisango. However, with some cases katinga accidents and what have you, tulinga ate abeeyongera bukodki okwengera bwengezi, but when you look from a general perspective, nga tososodde toyawuddeemu, crime rate ekendedde. Ate bwe tutunuulira obuli bw'enguzi bweyongedde, but at the same time CID tulaga nti nabo omulimu bagukola be bakakwata, era omukulu wa CID yakakasiza abantu nti bannaye bwoba oli muli wa nguzi wesibe ebbiri because they are coming for you. Ate tebagenda kukwasa kisa, you have to go to prison kubanga oli muli wa nguzi. Yes. So obubbi, the report shows that more than a quarter of the total volume of cases were thefts. Obubbi kitegeeza bw'abadde naye lwaki obba ebintu byotakoleredde ekyo kyebuuzi. Simanyi ngeri kiri bagenda ku discipliningamu babbi bano, naye okusinziira ku mbeera nga bwetambula ate ne mob justice si nnungi. I remember very well mobs we zaali zikyase nnyo nga bookya babatta, obubbi bwakendera muko, but the moment police wekiyingiramu esobola okutaasa ate bali awo biba bifudde. Because omanyi, I am not justifying the fact that people should do mob justice, because it's not right gokwata akapiira otadde ku muntu omwokyeza oba mukubi amayinja afudde, but bwoba otulaba ng'oli mubbi, kuba kyemmanyi nabo babeerako, ng'oli mubbi weebuuze wali badde owulira otya singa omuntu ajja n'akwata ekiso, and you don't just stop at stealing someone's property, ebintu byakoleredde naye n'omutta n'okumutta. And then these are the same people, by the way, omubbi bw'omusanga nga badde bamukutte atandika okusabira ekisa bane musaasire munsonyiwe. Lwaki gwe tosonyiwa bali bw'oyagala okukola? Yego yabadde agenda okufumita ekijambi, yabadde talowooza nti onaasobola okwera mu bulumi. Nze ngende. Naye all in all, bane tusabire ababbi, because I believe tubasabire Mukama abasaasire ekisaaki. Kuba I believe the grace of Christ is sufficient. Teri Mukama kyatasobola kukyusa. Mukama abakyusa emitima basobola okumutegeera. Beba madraza abo kubanga kubakubi b'obubadi esite eyo, ng'oli aba atambula omwena namubaka kalati saasira ng'ate gamba ate olumu omubbyeko ensawo ogenda okutuuka gy'olaze nga tamuli kirimu kirya naye ng'obulamu bw'omuntu obugenze mu kubba. Kubanga kati gwe ogamba nti abantu 26 battibwa buli lunaku. That is a very big It's a very big number. It's a very big number. Nsaba bane twekolemu omulimu. Bw'oba oli mubbi, change your ways. Bw'oba oli mubbi, start working hard, even if it means ogenda mu kyalo. And above all, nsaba Mukama akukyalire mu ngeri y'enjawulo. Kituufu. Kati ate obubenje buno obubenje nabwo buntabudde kubanga akulira ekitongole ky'ebidduka mu police Lawrence Nuwabine yagambye nti mu mwaka gwa 2024 obubenje bweyongera ddala era nga bwali emitwalo 2.5 mu 117 okuva ku mitwalo 2,138 mu 2023 nga bwakosa abantu 5,144 be baafiiramu. Ate abalumizibwa bali omutwalo gumu mu 713. Era yagambye nti obubenje bwasinga kugwawo mu Desemba, nga mu Desemba mukka waliwo obubenje 2,445. Guno gwa abantu babeera mu masanyu ne beerabira nti there's life after. Do you realize nti abantu abasinga okufa bafiira mu Desemba mu January awo? World yagambye Desemba yaddibwako April. So yategeeza nti obubenje obusinga bufiiramu abantu bubaawo wakati w'essaawa 12 ez'akawungeezi n'essaawa 2. ez'akawungeezi. Then okuddako ab'ebbiri paka ssaawa 4, then wabeera aba 10 paka ssaawa 12 awo. Olowooza ki ekiyinza okukendeeza ku bubenje mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda kubanga personal initiative nti abantu 14 bafa buli lunaku okusinziira ku alipoota eno. 5 bw'okwata 5,144 and not dividing them by days that we have in a year, you realize nti abantu abafiira wano bali abantu 14 buli lunaku. Roughly. So but it takes personal responsibility
gomuvuzi wechiduka yes take personal initiative, take the personal responsibility okulaba nga you are a better driver, you are a better rider. At the end of the day jolaga it won't make sense for you okutuukayo nga obulamu like tusobodde nakutuukayo because when you die when you get an accident you won't reach where you tuchogenda funa so even if you're late kiriza nti bana ready nkereye kozesa speed that is responsible control of that. Yes, those are rare and they're understandable, yes. But most of them is saying overspeeding, you know, and then also do maintenance. It's important for you, Okumanya. I think we should look at these. We should look at our ways when you're driving on the roads that we have in the country. Let's understand that the roads that we have are narrow roads. They are not wide roads. So when you're driving on such roads, you have to have it in your mind that we are on this road, not me myself only, but we are many, and I must also consider the others. So that will help you maybe reduce on the speed. That will help you mind about the way you're driving. Because sometimes we do drive recklessly, and we might not be driving at a speedy rate, but recklessly in the road, as if the road is in your compound. And again, away from that, we must look at the vehicles that we're driving. Even the Maintain motorcycles, mechanical conditions of the vehicles. Very important. Look at your motorcycle, oba eri mumbera nunji. Look at your car, jikebere kola boba eri mumbera nunji. Gatonda baku hitinga lugudo. Kebera oilo, kebera amazi, kebera okufuna akabenje kukubo. Bikebere ko ate munango obulamu kya bugagga kya maanyi nnyo ddala. Obulamu ojja kuba nabo, ojja kukola ssente nga olina obulamu. So gwe agamba nti nze ndi sprinter, ndi speed merchant. Naddala bano ababayibani Subaru. Subaru. Umanyi nawumulamu ku Subaru nengamba kangendeko mu vitizi ngendeze ku misinde. Abantu ba Subaru bo kiri bakina mu mitima gyabwe nzirabe nnyingi gazewanise ku bizimbe nezirabanga nolabe oli engidde wansi wa trailer engidde wansi wa trailer oli ekkubo yalivuddeko n'avugira mu lusaalu so nno waliwo munaffe ali eyo ali okwo ku TikTok abawala nate no yavuga Mark X era buli wasanga wa Subaru ng'agamba kako ng'atandika atya okubanga akagoba so bannange obwegendereza kikulu kubanga report eno njagadde nnyo okwogera ku traffic kubanga mututambulira okujjako ne homicides zino cases ezibeerawo mu maka gaffe naye era wano wetugenda okumaliriza domestic violence kiki lwaki yeyongedde nnyo kozi wano tulaba no yetoddeko cases za domestic violence omutwalo gumu mu 10 cases of domestic violence were reported in 2024 compared to 14,600 plus in the last year, 14% decrease. Naye domestic violence ono looza avudde ku ki kuba tulina obudde butono okumaliza tulina eddakiika 2 kino tukimalirize. Njagala kwogera kigambo kimu. I believe domestic violence ebeerawo because first of all there's no communication. Ojjukira ziri ensonga ennya Musumba ze yatuwadde. First of all abantu bakozesa amagezi gaabwe. Yes, bakozesa amagezi gaabwe obumanyirivu bwabwe nina ebitabo byange n'omulimu gwange ABCD ne batesiga Katonda. They don't have communication. Yes, they don't have good communication. They have trust issues. They don't get to understand. Tibanaye tuli bantu babiri tuli bantu banjawulo. Oli baba ategeera A, it doesn't mean tajja kutegeera B. So I think that is what brings the misunderstandings all about mu. So everyone abagala proving a point. Omusajja agala kulaga nti nze musajja maka n'omukazi agala lage nti nze mukazi ate toyina kyongamba. I believe that is the main cause of domestic violence. Bogenda mu bufumbo obusinga and you find people separating or doing what? That element of wanting to prove a point. Kankulage nti nze mukulu wa gana amaka. Nange kankulage nti ndi mukyala ne toyina kyosobola kunkola. That is what brings about. Kyensobola okugamba gwe mufumbo gwe teri alina katabo ka bufumbo nti nze perfectionist mu bwo. Wabula you can find ways of mothering your home ogajjemu amaka amalungi. Domestic violence can be prevented by understanding each other. Okuguminkiriziganya patience
is the best of all. Bw'otandika okugumiikiriza embeera za munno zonna z'alina kakasa domestic violence mugenda kugyewala okuttiŋŋana n'okubonyaabonya abaana n'okutulugunyizibwa okw'enjawulo okuva ku ebyo byonna kujja kuba kwewalibwa mu maka. Toyanza nnyo toyanzege webali kubeera akitundu ku nteekateeka eno ey'olunaku olwaleero. Nkakaza ddala nti gwe agala okutegeera poliisi report eno funa amawulire mweri olwaleero ebintu bingi ogenda kuba obitegeera tuviire ffe tugenda kukola bya mizannyo era bwentyo bwendabise olunaku lwaleero abe neerindako eggulu nawuliriza akapiira wabaddewo Real Madrid nasembye okuwulira nga bali ku tuniiro simaba bwekya endinze oba kine nawulirizaako saabitegedde kankuleko malirize nze bwentyo bwendabise mwebale kwagala Sunspire mwebale kwagala Hope Channel mwongere okutuwagira aba Central Uganda Conference nvaawo ngera mbeebaza nti bane mwebalege mukama bankomire olunaku lulungi pakenca. Alright, ate mukulikeeyo eyo gye tuvudde bingi by'owulidde bingi bye weetwalidde kakasa ddala nti kaakati by'otegedde bingi okusinziira ku alipoota nga bwe zifulumye n'ebintu ebyenjawulo ebyogeddwako olunaku olw'olwaleero. Ate nkomyewo ne Sunspire Sports ate okuwaako ebitonotono nga bwe biri mu byemizannyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda era University Football League njagala okuyozaayoza Seventh Adventist University eya Bugema University bwetyo yasobodde okuba nga yakubye ttiimu eya Kampala International University yabadde goal emu ku bwerere mu mpaka eza University Football League. Olwayo tugenda kubanga tulaba UCU Uganda Christian University ng'esamba ne University okuva ekabaale eyo. So ensonga ezo nazo abazigoberera ndowooza musitegedde bulungi ligeyo mugigoberere nnyo kubanga tulinamu ttiimu eziwera ddala nnyingi eza University mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Olunaku olweggulo wabadde empaka eza Uganda Cup era nga round of 32 olunaku olweggulo Sports Club Villa yakubye ttiimu eya Simba Express FC bweto bambi aneegwa ku kikaliriro bweto yakubiddwa ttiimu eya Total eri eyumbe ttiimu eno nno ya kyalo era akyewunyisiza buli muntu nti ttiimu ya Express FC yagudde ku ngo eriko omwana bweto neewuttulwa ttiimu ey'ekyalo eya Total. Omupiira gwabadde yumbe eyo gwagenza okugwanga eri goal emu ku bwerere era Express bwetyo empaka ezo yo nezifuluma nezivaamu. Olunaku olwaleero tugenda kuba tulaba akaro karungi nga ekyaziza ttiimu okuva e Busia so nga ate Katida egenda kuba bwetyo esamba ne ttiimu eya Kitala FC so nga ate ttiimu eya Vipers ku bitaala olunaku olwaleero abagenda kuba bwe batyo abattunka n'Embarara City era nga kati omupiira guno gugenda kubeera ttiimu y'Embarara City FC eba Ankole Lions zigenda kuba ku St Mary Stadium wali ku mupiira gugenda kubeerawo ku bitaala. Empaka za Champions League zagenze maaso olunaku olweggulo nga ttiimu eya PSG yakutte ttiimu eya Brest n'egisabula goals 7 ku bwerere era nga kino kyategeeza nti kakati bali ku goals 10 ku bwerere ze basobodde okubanga bayiseewo kudda ku round eddako so nga ate Real Madrid bweto naye yasobodde okubanga ekwata ttiimu ya Manchester City n'egikuba goals 3 kwemu nga goals zino zonna zaateebeddwa omuntu omu Kylian Mbappe yakubye hat-trick era nga yabadde man of the match so nga ate ne PSV bweto yasobodde okubanga ejjamu ttiimu eya Juventus yagikubye goals 3 kwemu mpira nga gwawedde ku aggregate goals 4 ku 3 bwetyo Juventus nebanga esibula ekikopo kino ekya muzigiro. Olunaku olwaleero waliyo empaka za Europa nga nazo zigenda kubanga zigenda maaso nga AS Roma egenda kuba esamba FC Porto Girondins Bordeaux egenda kuba bwetyo ng'esamba FC 20 PAOK egenda kusamba FCB Anderlecht ne Fenerbahce Galatasaray ne AZ Alkmaar ate
ate nga tiimu ya Ajax egenda kubanga esamba ne Real Union. Pilsen egenda kubanga ne France Second ate nga Sociedad egenda kubanga esamba ne Midtjylland. Bingi nnyo mu byemizannyo ebyo nsobodde okubanga ate nkugirayo kubanga bye bitonotono bye nsobodde okubanga nkukwatizaako. Webale nnyo, webale ddala gwe omulabi okubanga obaddeko. Nkwebaza bwebaza okubanga oli ku Hope Channel naddala program eno eya Sunspire. Kubiriza nti n'olunaku olw'enkya beerako, olunaku olwaliro lwonna beerako programs nnyingi tugenda mu Me and You n'ebirala bingi. Programs zonna sobola okubanga ozigoberera, osobole okubanga weeyongera okubanga omanya essuubi lisobole okubanga ate lisigala bulamu bwo. Webale nnyo, webale ddala, Mukama Katonda abanjagalire tusisinkane ate olunaku olw'enkya.